Alto, no te levantes todavía. Lo que vas a hacer en los próximos 60 segundos podría determinar el resto de tu vida. ¿Sabías que las estadísticas médicas confirman que la mayoría de los ictus y infartos ocurren entre las 6 de la mañana y el mediodía? Los cardiólogos lo llaman el pico matutino, mientras duermes tu cuerpo está relajado y tu presión baja. Pero al despertar y levantarte de golpe, tu sistema recibe una descarga masiva de adrenalina y cortisol para activarse. Para una persona joven y solo energía, pero para nosotros con arterias que ya no son tan flexibles, es como pisar el acelerador a fondo con el motor en frío. La presión arterial se dispara peligrosamente y los vasos sanguíneos pueden colapsar. Es un riesgo silencioso que cae cada mañana sin saberlo. Pero tengo una buena noticia. Puedes desactivar esta bomba de tiempo sin siquiera salir de tus sabones. Hoy te voy a revelar una rutina de seguridad de 5 ejercicios pasivos. No es gimnasia. Son movimientos medicinales diseñados para despertar tus arterias, la sangre estancada y estabiliz a tu presión antes de que tus pies toquen el suelo. Solo te tomará 3 minutos, pero te regalará años de tranquilidad. Quédate conmigo. Si valoras tu corazón, suscríbete ahora mismo al canal y descubre cómo salvar tu vida desde la comodidad de tu almohada. Empezamos. Vamos a empezar con el movimiento más básico, pero quizás el más crítico para tu seguridad inmediata. Lo llamamos el bombeo venoso o la activación del segundo corazón. Antes de explicar cómo hacerlo, necesito que visualices que ha pasado en tu cuerpo durante las últimas 7 u 8 horas. Mientras dormías en posición horizontal, la gravedad dejó de empujar la sangre hacia tus pies. Tu circulación se ralentizó, volviéndose más lenta y espesa, similar a la de un coche en una mañana fría de invierno. La sangre se ha quedado estancada en las grandes venas de tus piernas y en la zona abdominal. Seguro que te ha pasado alguna vez. Te levantas rápido para ir al baño y de repente sientes un mareo. Ves estrellitas o sientes que el suelo se mueve. Los médicos llamamos a esto hipotensión ortostática. Ocurre porque al poner de pie de golpe, la gravedad tira de esa sangre estancada hacia abajo violentamente. Tu cerebro se queda momentáneamente sin oxígeno y tu corazón asustado empieza a latir más rápido para compensar. Es pico de esfuerzo es peligrosísimo a nuestra edad. Aquí es donde entra el ejercicio en bar 1. Puede que no lo sepas, pero tienes bombas naturales en tus piernas. Los músculos de las pantorrillas, los gemelos, actúan como un segundo corazón. Cuando se contraen, exprimen las venas y disparan la sangre de vuelo, de hacia arriba, directo a tu corazón principal y a tu cerebro. Al hacer este ejercicio antes de levantarte, estás sabando la bomba. Estás asegurando de que cuando pongas el pie en el suelo, tu cerebro ya esté lleno de oxígeno y tu presión arterial esté estable, evitando es peligroso bajón y subidón compensatorio. Piensa en Ricardo, un suscriptor de 74 años. Ricardo tenía terror a las mañanas porque 2 veces había sufrido caídas al levantarse de la cama por culpa de los mareos. Incluso se rompió una muñeca en una ocasión. Su miedo era tal que se quedaba sentado en el borde de la cama 15 minutos esperando a sentirse seguro. Cuando empezó a realizar este simple movimiento de tobillos, los sabones me escribió emocionado. Es como si me hubieran puesto pilas nuevas. Me levanto con las piernas ligeras y la cabeza despejada. Ricardo dejó de temer esas mañanas instrucciones. Paso a paso hazlo conmigo. Sigues acostado,
boca arriba con los piernas estiradas y relajadas bajo los sabanas. No te quites la ropa de cama si hace frío, el calor ayuda, leva tu atención a tus pies, vamos a mover solo los tobillos. Imagina que tus pies son el pedal de un coche, face uno acelerar, estira los puntas de los pies hacia delante ligos de ti, como si estuvieras pisando el acelerador a fondo. Siente como si estira tu empín y si contraen tus pantorrillas, face dos frena, ahora tira de los puntas de los pies hacia ti, hacia tu nariz, sacando el talón. Siente el estiramiento en la parte trasera de la pierna, el tendón de Aquiles, el ritmo. No lo hagas rápido, hazlo rítmico. Estira y wreckage. Repetitions, haz esto durante 30 segundos seguidos, unas 15 o 20 veces. Mientras lo haces, visualiza como estás empujando la sangre vieja y cansada fuera de tus piernas, enviándola fresca y oxigenada hacia tu corazón. Sentirás un leve calorcito subiendo por tus tibias. Esa es la señal de que tu circulación se ha despertado de forma segura. Estás lubricando tus arterias y preveniendo no solo mareos, sino también la formación de trombos o coágulos por estancamiento. ¿Alguna vez has sentido esmero al levantar rápido? Si la respuesta es sí, del me gusta. Al video ahora mismo para que sepamos cuántos estamos combation, do esto juntos. Perfecto, ya hemos puesto en marcha el retorno de sangre desde tus piernas. Ahora vamos a viajar al otro extremo de tu cuerpo, a una zona que a menudo ignoramos, pero que juega un papel crucial en que tan fuerte tiene que bombear tu corazón, tus manos y tus brazos. Este segundo movimiento lo llamo la estrella de mar. ¿Te has fijado alguna vez en cómo amenazan tus manos a los 60 o 70 años? Es muy común despertar con rigidez en los dedos, sensación de hinchazón, hormigueo o incluso con las manos frías y torpes. A veces cuesta hasta cerrar el puño, ¿verdad? Esto no es solo un problema de artrosis o artritis, es una señal de que tu microcirculación está dormida. Aquí te explico la ciencia de forma sencilla. Imagina que tu sistema circulatorio es una manguera de jardín y tu corazón es el grifo. Si aprietas la boquilla de la manguera, tus manos y pies, el agua sale con mucha presión y el grifo sufre. Cuando tus vasos sanguíneos en las manos están contraídos por el frío o la inmovilidad de la noche, tu corazón se ve obligado a bombear con mucha más fuerza para hacer llegar la sangre hasta la punta de tus dedos. Esto eleva tu presión arterial sistólica, la alta y necesariamente justo al despertar. Con el ejercicio de la estrella de mar, lo que hacemos es abrir esas boquillas, al movilizar enérgicamente, pero con suavidad los dedos y las muñecas, obligamos a los capilares a dilatarse. Esto reduce la resistencia, al haber menos resistencia, tu corazón puede relajarse un poco más. Es como quitar el freno de mano a tu coche. El motor ya no tiene que forzarse para avanzar. Déjame contar sobre Carmen, una maestra jubilada de 76 años. Carmen se despertaba cada mañana con las manos en guerra, rígidas y doloridas. Su médico le dijo que su tensión subía mucho por las mañanas debido al dolor y al estrés que provocaba esa rigidez. Empezamos a incluir este ejercicio en su rutina de cama. No solo su tensión matutina se estabilizó en rangos normales en cuestión de semanas, sino que Carmen recuperó la capacidad de abrocharse los botones del pijama sin dolor nada más levantarse. Ella lo llama su milagro de 30 segundos, instrucciones, paso a paso, sin salir de los sabanas, permanece acostado, boca arriba.
Saca los manos debajo de los sabanas, si tienes calor o de jalas dentro, si hace frío, pero asegurate de tener espacio para moverlas. Coloca los brazos a los lados de tu cuerpo relajados sobre el colchón. Face uno la estrella. Abre los manos con todas tus fuerzas. Separa los dedos lo máximo que puedas entre sí. Imagina que quieres que tu mano ocupe mucho espacio, como una estrella de mar extendiéndose en la arena. Siente como si estira la piel de la palma, y como si activa el antebrazo. Mantén esa apertura 2 segundos. Face 2, el capullo. Ahora cierra la mano suavemente. No aprietes un puño fuerte de pelea. Simplemente cierra los dedos abrazando, tu dedo pulga como si quieres algo frágil dentro de tu mano. Coordinación, aquí está el truco de experto. Toma aire profundo cuando abras la mano. Expand y suelta el aire cuando cierres el puño. Reloja repetitions has esto durante 30 a 45 segundos. Al hacer esto, estás enviando una señal neurológica potente a tu cerebro. Estamos despiertos, estamos moviéndonos, pero estamos tranquilos, estás reduciendo la carga de trabajo de tu corazón. Antes de pedir el esfuerzo de poner de pie, sentirás un cosquillo agradable en las yemas de los dedos. Eso es vida, eso es sangre oxigenada llegando a cada rincón. A ti también si te duermen las manos o los seins rígidas al despertar. Escribe manos en los comentarios si conoces esa sensación y comparte este truco con quien si quiere de dolor de usos. Ya hemos activado las piernas y las manos. Ahora nos toca ocuparnos del centro de mando de tu cuerpo, tu abdomen y tu zona lumbar. Este tercer ejercicio es lo que yo llamo el abrazo salvador. Alguna vez te has despertado sin do que tu espalda baja es una tabla de madera rígida o con una sensación de pesadas hinchazón en la barriga. Es extremadamente común después de los 60 años. Pasamos muchas horas quietos en la misma postura y eso comprime los vertebros y ralentiza el tránsito intestinal. Pero aquí está el dato que pocos conocen. El dolor y la incomodidad física suben la tensión arterial. Cuando te despiertas con esa rigidez en la espalda, aunque te hayas acostumbrado a ella y apenas la notas, tu cuerpo sí la nota. Tu cerebro interpreta esa rigidez como una agresión, y que hace libera hormonas de estrés que contraen tus vasos sanguíneos. Muchos picos de presión matutina no son por problemas cardíacos, son simplemente una reacción de tu cuerpo gritando por alivio muscular. Con este ejercicio logramos dos cosas vitales. Primero, estiramos suavemente la zona lumbar desactivando la señal de dolor. Y segundo, y más importante, realizamos un masaje visceral. Al levar la pierna al pecho, comprime suavemente el abdomen. Justo ahí pasa la aorta abdominal, la arteria más grande de tu cuerpo. Al masajearla rítmicamente, mejoras el flujo sanguíneo hacia los órganos digestivos y riñones, ayudando a desatascar la circulación central sin forzar el corazón. Tengo que hablar de Antonio, un paciente de 78 años. Antonio tomaba medicación para la tensión, pero sus lecturas matutinas seguían siendo altas y erráticas. Además, si cuidaba de sentarse empachado por las mañanas, le enseñamos este movimiento simple. Al descomprimir su espalda y activar su digestión antes de levantarse, sus lecturas de presión si estables eran en solo 10 días. Antonio me dijo, doctor, siento como si me quitara una mochila de piedras de la espalda antes de empezar el día. Instrucciones. Paso a paso, sigues acostado, boca arriba cómodamente. Si usas almohada, asegúrate de que tu culo esté recto y relajado. Dobla una pierna,
pon apoyando el pie en el colchón, deja la otra estirada despacio, levante is pie y, leva la rodilla hacia tu pecho. Entrelaza tus manos y abrazola, ojo, si tienes artrosis en la rodilla, no te agarres sobre la rótula, agarrate por debajo en el hueco del muslo. La curva es igual de efectivo y protege tu articulación, la acción, tira suavemente la pierna, hacia ti hasta que sientas un alivio gustoso en la espalda, bajo y una presión suave en la barriga. No fuerces hasta sentir dolor. Mantén esa posición 5 segundos mientras sueltas el aire. Imagina que estás exprimiendo la tensión fuera de tu cuerpo. Baja la pierna despacio y cambia a la otra. Repetitions. Alterna 3 veces con cada pierna. Es fundamental que no levantes la cabeza de la almohada. Tu culo debe estar descansado. El trabajo lo hacen los brazos y las piernas. Al terminar sentirás tu zona lumbar más plana, apoyada y relajada sobre el colchón. Esa relajación es la señal verde que tu presión arterial necesita para mantenerse estable. Tú también amaneces con la espalda rígida como una tabla. Si es así, escribe espalda en los comentarios. Quiero saber cuántos necesitamos este alivio cada mañana. Ya hemos despertado tus tobillos, tus manos y tu zona lumbar. Ahora, antes de siquiera pensar en sentarte en el borde de la cama, debemos activar los motores principales de tu cuerpo, tus glúteos y caderas. El cuarto movimiento es lo que llamo el puente de seguridad. Llegamos a un punto crítico. El momento de mayor riesgo de caída o mero no es cuando estás de pie, sino en la transición. Es el segundo en el que pasas de estar acostado a estar sentado o de pie. Si tus músculos grandes, las piernas y glúteos están dormidos, tu presión arterial que en pecado por la sangre se va a los pies y no retorna con fuerza al cerebro. Los glúteos son los músculos más grandes y potentes del cuerpo humano. Al activarlos suavemente mientras aún estás acostado, actúan como una esponja gigante que exprime grandes cantidades de sangre hacia el resto del sistema. Es una señal de alerta para tu corazón. Atención, nos vamos a mover. Sub la potencia, pero lo hacemos de forma controlada, sin el shock de la gravedad. Quiero aclarar algo importante. No te voy a pedir que hagas el puente, que hacen los jóvenes en el gimnasio, arqueando la espalda hasta el techo. Eso sería peligroso para nuestras lumbares. Lo que hacemos es una activación isométrica. Es un movimiento casi invisible, pero tremendamente efectivo para evitar el vértigo posicional. Manuel, un hombre robusto de 82 años, me confesó que había dejado de beber agua por las noches para no tener que levantarse al baño, porque cada vez que lo hacía sentía que se iba a desmayar. Vivía con miedo, le enseñamos este micro puente. Al activar sus caderas antes de incorporarse, Manuel logró estabilizar su flujo sanguíneo. Ahora se levanta con seguridad, sin miedo a que el suelo se mueva bajo sus pies. Instrucciones paso a paso. Continuamos acostados boca arriba. Dobla ambas rodillas y apoya las plantas de los pies firmemente sobre el colchón. Separa los pies a la anchura de tus caderas. Coloca los brazos a los lados, palmas hacia abajo para tener estabilidad. La acción aprieta los glúteos, el trasero con fuerza. Ahora levante la cadera solo 2 o 3 cm del colchón. Apenas debe pasar una mano por debajo, no subas más, no queremos arquear la espalda, solo queremos que tus piernas sostengan tu peso un instante. Mantén esa posición contando 1, 2, 3, 5. Baja despacio, vértebra a vértebras hasta apoyar el sacro.
Reloja repetitions hazo, al hacer esto, notaros quietas muslos si calientan poco, y tu ritmo cardíaco sub mi levament. Eso es perfecto, significa que tu cuerpo ya has entendido que la face de opal love, soon yo termino, y estoy listo para vencer a la grave, ad sin sobresaltos. ¿Alguna vez has sentido que los piernas te fallan o si te doblan levantar de la cama? Si es así, escribe piernas fuertes en los comentarios y compart este truco con tus amigos. Y así llegamos al paso final, el broche de oro de esta rutina. Ya hemos bebido la sangre de tus piernas, abierto los manos, relajado la espalda y activado la cadera. Tu cuerpo está listo físicamente, pero nos falta lo más importante, calibrar tu sistema nervioso. Este último ejercicio es, sin exagerar, la técnica más potente que existe para bajar la presión arterial en cuestión de segundos, sin pastillas. Le llamo el ansiolítico natural, aunque los científicos la conocen como la técnica 478, porque es vital antes de levantarse, incluso si tu cuerpo está bien, a veces es tu mente la que dispara la tensión. Pensar en lo que tienes que hacer hoy, las preocupaciones o simplemente la ansiedad de tener que levantarse envía una señal de alerta a tu cerebro. Eso contrae tus arterias de golpe. Necesitamos una herramienta que le diga a tu cerebro, todo está bien, estamos seguros, no hay prisa. Esta técnica no es esoterismo, es pura fisiología. Al respirar con este patrón específico, suceden dos cosas maravillosas. Estimulas el nervio vago. Al soltar el aire muy despacio, más lento de lo que lo tomaste, activas el sistema parasimpático, que es el freno de mano de tu ritmo cardíaco. Producción de óxido nítrico. Al retener el aire brevemente, permites que el oxígeno se mezcle mejor en tus pulmones y estimulas la producción de un gas llamado óxido nítrico que dilata, abre tus vasos sanguíneos. Es como tomarse una pastilla vasodilatadora natural. Rosa, una paciente de 70 años, sufría de hipertensión de bota blanca, incluso en su propia casa. Cada vez que veía el tensiómetro se ponía nerviosa y la presión subía. Le enseñamos a hacer esto justo antes de sentarse en la cama y antes de tomarse la presión. La diferencia fue abismal. Sus lecturas bajarán de 150-90 a 135-80 solo por aprender a respirar. Instrucciones paso a paso, tu dosis de calma. Acuéstate cómodamente, cierra los ojos un momento. Coloca la punta de la lengua justo detrás de los dientes superiores de delante en el paladar. Déjala ahí todo el tiempo, face uno inhalar, cierra la boca y toma aire suavemente por la nariz, contando mentalmente hasta 4. Siente como si infla tu barriga, no tu pecho, face 2 retena, aguanta la respiración, no te tenses. Solo sostén el aire contando hasta 7, aquí es donde ocurre la magia del intercambio de gases, face 3 exhalar. Abre un poco la boca, y suelta todo el aire hacen, do un sonido de suave, W, como si apagaras una vela muy despacio, contando hasta 8. Es vital que vacies los pulmones completamente. Repetitions, has ciclo completo 4 veces, no más es necesario. Al terminar el cuarto ciclo, sentirás una especie de sedación agradable, tu cuerpo estará flojo, caliente y tranquilo. En ese momento preciso, tu presión arterial estará en su punto más seguro. Es entonces cuando puedes girar despacio, sacar las piernas de la cama, y sentarte a disfrutar de tu día con total seguridad. Pruébalo ahora mismo. Toma aire, aguanta y suelta despacio. Notas esa calma instantánea. Escribe la palabra paz en los comentarios y vas a regalar estos 3 minutos de salud mañana al despertar. Lo has logrado.
Acabas de regalar a tu corazón el mejor seguro de vida posible y solo te ha costado 3 minutos bojo los semanas. Recuerda esto, cuidar tu salud no siempre requiere grandes esfuerzos ni gimnasios. A veces el secreto está en estos pequeños detalles que protegen tus arterias justo cuando más vulnerables son. Ahora que tu cuerpo está activado, y tu mente en calma tras la respiración, no rompes la magia con prisas. Gira despacio sobre tu costado, baja las piernas hacia el suelo, y siéntate en el borde de la cama. Quédate ahí un minuto más agresión do este nuevo día. Convertir esta rutina en tu primer hábito diario es la decisión más inteligente para alejar el riesgo de ictus y disfrutar de una vejez autónoma y llena de energía. Levántate despacio y sal a conquistar tu día, mucha salud,